Esta es la lección 16 de Pimsleur Inglés 2. Un mexicano que viaja por Estados Unidos le pregunta a un transeúnte en dónde puede comprar un periódico en español. Usted escuchará Newsstand. que significa puesto de periódicos. Listen to this conversation. Excuse me, miss. Of course. What can I do for you? Do you know where I can buy a newspaper in Spanish? A newspaper in Spanish? I really don't know. Oh, wait. There's a newsstand over there. Maybe you can buy one there. Thanks a lot. Listen again. Excuse me, miss. Of course. What can I do for you? Do you know where I can buy a newspaper in Spanish? A newspaper in Spanish? I really don't know. Oh, wait. There's a newsstand over there. Maybe you can buy one there. Thanks a lot. Usted habla con una conocida que dentro de poco se va a ir a pasar unos días de vacaciones en Washington. ¿Cómo le desearía un buen viaje? Have a good trip. ¿Cómo le preguntaría cómo está el tiempo allí? How's the weather there? How's the weather? She says, No hace demasiado frío. It's not too cold. Y no hace demasiado calor. And it's not too hot. El tiempo está agradable. The weather's nice. The weather's nice. ask again. ¿Cómo está el tiempo? How's the weather? She answers, Está bonito. It's beautiful. Mientras piensa en el tiempo cálido, usted dice, me gustaría un helado. Literalmente, una copa de helado. I'd like a dish of ice cream. I'd like a dish of ice cream. Ahora, suponga que usted es una mexicana que está haciendo un viaje largo a Nueva York. Está hablando con un amigo. Pregúntele, ¿la semana próxima? Next week? Next week? ¿Le gustaría tomar algo? Would you like to have something to drink? ¿En mi casa? At my place? ¿Cómo acepta él brevemente y pregunta cuándo? Yes, I would. When? Yes, I would. When? El martes próximo, a las 8:10. Diga, después de las 8. Next Tuesday, at 10 after 8? He says, Sí, está bien. Literalmente, eso está bien. Yes, that's fine. That's fine. say, Un colega mío viene también. A colleague of mine is coming too. Con sus hijos. With his children. Usted quiere decir, tiene 2 niñas. Tiene. listen and repeat. He has. Has. He has. Say, Tiene 2 niñas. He has 2 girls.
He has 2 girls. No tiene niños. He doesn't have any boys. Any boys. He doesn't have any boys. Diga otra vez que tiene 2 niñas. He has 2 girls. Your friend asks, ¿Conoce a sus hijas? Do you know his daughters? say, Conozco muy bien a la mayor. Ponga muy bien al último. I know the older one very well. I know the older one very well. Es muy bonita. She's very beautiful. No conozco a la menor. I don't know the younger one. say, Mi colega viene el martes próximo. My colleague is coming next Tuesday. Con sus hijas. With his daughters. Son de México. They're from Mexico. Pero viven en Washington desde hace unos años. But they've lived in Washington for a few years. They've lived in Washington for a few years. say that your colleague likes to travel with his children. My colleague likes to travel with his children. Your friend asks, ¿De veras? Really? Prefiero viajar solo. I'd rather travel alone. ¿Viene con él su esposa? Is his wife coming with him? Is his wife coming with him? answer, Todavía no lo sé. I don't know yet. I don't know yet. ¿Se acuerda de cómo se dice sí? If. try to say, No sé si ella viene el martes. I don't know if she's coming on Tuesday. On Tuesday. say that you don't know if she has time. I don't know if she has time. Ella va a México la semana próxima. She's going to Mexico next week. Next week. A la Ciudad de México. To Mexico City. Try to say, Va a visitar a su familia. She's going to visit her family. She's going to visit her family. Y le gusta mucho la Ciudad de México.
And she likes Mexico City very much. Hay mucho que hacer allí. There's a lot to do there. There's a lot to do there. He asks, ¿Cómo está el tiempo en México ahora? How's the weather in Mexico now? try to say, Hace mucho calor. Literalmente, muy caliente. It's very hot. It's very hot. try to say, Su esposo cree que hace demasiado calor. Her husband thinks it's too hot. Thinks. Her husband thinks it's too hot. Él no va con ella. He's not going with her. Qué lástima. That's too bad. here's how to say, Sin. listen and repeat. Without. Out. Out. With. Without. Try to say, Va sin él. She's going without him. She's going without him. Y sin sus hijos. listen and repeat. And without their children. There. There. Their children. Without their children. Observe que There, se oye exactamente como la contracción de, they are. pero su significado es distinto. Diga otra vez, sin sus hijos. Without their children. Va sin sus hijos. En esta lección seguiremos usando hijos para decir, Children, no obstante que solo se habla de niñas. She's going without their children. Sus hijos no van a la Ciudad de México. Their children are not going to Mexico City. Aren't. Their children aren't going to Mexico City. Qué lástima. ¿Por qué no? That's too bad. Why not? say, Creo que es demasiado caro. I think it's too expensive. how do you say? Buen viaje. Have a good trip. Now say, Un viaje. A trip. Un viaje a México es caro. A trip to Mexico is expensive. Él quiere decir que solía ser menos caro viajar. Primero, solía ser. listen and repeat. Used to be. 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 Used to be. Used to be.
Say in English, ser, To be. To be. say, solía, Used. Used to. solía ser, Used to be. try to say, solía ser caro, It used to be expensive. It used to be expensive. solía ser menos caro, listen and repeat. It used to be less expensive. Less. Less. Less expensive. dígame que solía ser menos caro, It used to be less expensive. Say, ahora es más caro, Now it's more expensive. More expensive. solía ser menos caro, It used to be less expensive. ahora es el martes próximo y usted ha estado hablando con otro amigo. Dígale, lo siento, tengo que irme ahora. I'm sorry, I have to leave now. Voy a comprar helado, algo de helado. I'm going to buy some ice cream. ¿Por qué esta noche? Because tonight, Mi colega viene de visita. my colleague is coming to visit. say, Esta noche podemos tomar un helado. Tonight we can have a dish of ice cream. We can have a dish of ice cream. Y un pedazo de pastel. And a piece of cake. ¿Se acuerda de cómo se dice el nombre de su colega? Your colleague's name. Your colleagues. now say, Los hijos de su colega. Your colleague's children. try to ask, ¿Vienen también los hijos de su colega? Are your colleague's children coming too? Are your colleague's children coming too? Los planes han cambiado. Diga, no, mi colega y su esposa. No, my colleague and his wife. Están aquí sin sus hijos. Are here without their children. They're here without their children. Nueva York es demasiado caro ahora. New York is too expensive now. Solía ser menos caro.
It used to be less expensive. It used to be. It used to be less expensive. De camino a la tienda, usted se detiene para comprar un periódico. ¿Qué diría usted para llamar la atención del vendedor? Excuse me. Excuse me, sir. Say that you'd like to buy a newspaper. I'd like to buy a newspaper. Ask how much you owe him. How much do I owe you? $1, please. Say, Solía ser menos caro. It used to be less expensive. Mientras usted busca su dinero, el dependiente dice, It's cold today, isn't it? trate de concordar con él de manera breve. Yes, it is. Yes, it's very cold today. En ese momento ve a un amigo. Después de saludarlo, él pregunta, ¿qué compró? What did you buy? What did you buy? tell him that you bought a newspaper. I bought a newspaper. Tell him that it's for a friend of yours. It's for a friend of mine. Try to say, Voy a darle el periódico a ella. I'm going to give her the newspaper. I'm going to give her the newspaper. Si la veo más tarde. If I see her later. If I see her later. Ella es de Colombia. She's from Colombia. Y está aquí en Nueva York. And she's here in New York. Hasta la semana próxima. Until next week. he asks, ¿Está su familia aquí con ella? Is her family here with her? answer, Ella tiene 3 hijos. She has 3 children. She has 3 children. Pero están en casa. But they're at home. Su esposo está con ella. Her husband is with her. Ella y su esposo. She and her husband Están aquí sin sus hijos. are here without their children. Anoche, Last night, fuimos a un buen restaurante. we went to a good restaurant. Hablamos en español juntos. We spoke Spanish together. he says, Hay mucho que ver en Nueva York.
There's a lot to see in New York. There's a lot to see in New York. Y mucho que hacer. And a lot to do. And a lot to do. El tiempo es muy agradable también ahora. The weather's very nice now, too. Say, Sí, está realmente bonito. Yes, it's really beautiful. Usted quiere tomar un bocadillo también. Dígale a su amigo, voy a tomar un helado. I'm going to have a dish of ice cream. I'm going to have a dish of ice cream. En el café del jardín. At the garden cafe. ¿Le gustaría venir conmigo? Would you like to come with me? Sí, claro. Yes, of course. Of course I would. Ahora, vamos a pasar a la lección de lectura. Si quiere hacerlo ahora, saque su libreta de lectura y ábrala en la página de la lección 16. Lea el número 1 en voz alta. He's 5. 5. 2. When did she arrive? 3. Tenga cuidado con la segunda palabra. I have a big car. Have. ¿Pronunció have, correctamente? En el idioma inglés, no hay palabras que terminen con la letra D. Por lo tanto, a veces se añade la letra E sin que cambie el sonido de la vocal precedente, como suele suceder. Con esto en mente, lea el número 4. Where does he live? Live. 5. That's expensive. 6. Give me $10. En el número 6, ¿pronunció usted correctamente la última palabra? Recuerde que, a menudo, varias combinaciones de vocales seguidas de la letra R tienen el mismo sonido. Repasemos este sonido en algunas palabras que usted conoce del nivel 1, así como algunas que usted ha aprendido recientemente. Lea el número 7. Let's eat first. 8. No, I'd rather eat later. Rather eat later. 9. Her t-shirt is nice. Her t-shirt. 10. I have too much work. Lea el número 11. Pronuncie la última palabra como si comenzara con SH. Please give me the sugar. Sugar. 12. I never take milk. Este es el final de la lección 16.